Galácticos buscadores, encontradores, bienvenidos. Ahora mismo son las 6:15, estamos en directo emitiendo para todo el mundo. Hoy además con una visita excepcional, visita España, el periodista y científico norteamericano Don Lattin, que ha publicado un libro que realmente está removiendo conciencias y está removiendo los cimientos de lo que teníamos hasta ahora pensado, ¿no? Que era la salud o las diferentes maneras que hay de curar o de sanar. Estamos hablando de la nueva medicina psicodélica. Don, bienvenido, welcome. Thank you. Nice to be on your show, Alex. Thanks for having me. Muchas gracias por tenerme. Es muy bonito estar en vuestro lugar. A quien acabáis de oír esta voz tan bonita es la de Nuria, que nos ayudará también a interpretar el mensaje de Don. Nuria, gracias también por estar aquí en el programa. Gracias. Don, se habla de que hay una revolución cultural, espiritual, científica, ¿no? Que está cambiando la relación del mundo contemporáneo con las sustancias psicoactivas, ¿no? Que parece que mejoran la salud mental de la gente con drogas antes prohibidas. A mí lo que me gustaría saber, Don, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo empiezas a experimentar con la llamada medicina psicodélica? So it seems there's been a cultural, spiritual and social revolution that's changing the way the society is seeing these psychedelic substances or psychoactive substances that were beforehand banned. So my question is, how did you start experimenting with these substances in your life? Well, I came of age in the late 1960s and early 1970s when there was a lot of experimentation, the youth generation, young people, with psychedelic drugs. So it was very much in the climate, in the culture back then. So like many people, I experimented with drugs like LSD, magic mushrooms, sometimes in a way that you might call recreational, but there was always a spiritual element to it. I always would take these substances outdoors and found that it really gave me a new appreciation for nature, the symmetry of nature and how we're all connected to each other and to the natural world. So I had some powerful experiences around that, both finding new ways to connect to other people and the larger world and to myself. So I also had some very difficult times with these drugs. Pues yo empecé en los 60 y principios de los 70, como mucha gente, había mucha experimentación, era una generación de jóvenes en que, bueno, pues muchos estaban experimentando con psicodélicos, era el clima y la cultura de entonces. Yo experimenté con LSD y con hongos mágicos, con setas mágicas. A veces lo hice de forma recreativa, pero siempre había un elemento espiritual en ello. Siempre lo hice en el exterior y me aportó una nueva apreciación, valoración de la naturaleza, de cómo estábamos conectados con ella, con todo el elemento natural y nuevas formas de conectarme conmigo mismo y con los demás, aunque también hubo momentos difíciles. ¿Momentos difíciles como cuáles? Difficult times such as what? Well, the British writer Aldous Huxley called these drugs heaven and hell drugs. They can take you to heaven, they can connect you with ultimate reality, with God, the cosmos, but they can also send you straight to hell. And there's the so-called bad trip that people had. And so when I was a young man, my first year of college at the University of California at Berkeley, I had two very powerful LSD trips with my new girlfriend at the time. On the Big Sur coast, a beautiful Central California coastline. And we had an amazing, profound connection and experience that I thought would change my life and that we would be together forever. And that's what love was. We actually would melt together, merge together, had this mystical union that was just blew me away. And I was a young man. I was naive. I thought I knew everything, but I was a young man and kind of naive. And then we had another experience with another couple on the same drug, LSD, and I had the opposite reaction. A lot of fear, paranoia, anxiety. My girlfriend and I wound up splitting up, and I had a profound disappointment around all of that. And that, for a period of about a couple months, I was, you might even call it a psychotic break. I had flashbacks, LSD flashbacks, which I used to think was anti-drug propaganda, but they can happen.
And I was very scared that I had sort of lost my mind, and I was a first-year college student, and so it was a very difficult period of several months. And the reason that's relevant to the book that I've just wrote is I wish I had a trained therapist or guide who could have helped me, who could have led me through that experience, but I didn't have that at the time. And what's happening now is there's a whole new generation of therapists and guides being trained to help people who have experiences like I have. Because sometimes a bad trip can be a good trip if you have somebody to help you process it and learn from the information, learn from the fear. Vale, entonces, como dijo Aldous Huxley, puede ser el cielo y el infierno, como estas drogas psicodélicas te pueden llegar a la realidad última, ¿no? A Dios, al cosmos, conectarte con ello, o pueden llevarte directo al infierno con un mal viaje. Entonces yo era muy joven cuando las probé por primera vez, fue en la Universidad de California, en Berkeley, y tuve 2 viajes con LSD muy potentes. Uno fue en la costa preciosa de California, estaba con mi novia de entonces y sentí una conexión muy profunda entre los dos. Sentí que íbamos a estar juntos por siempre, que aquello era el amor, que estábamos unidos de una forma mística. Pero también tuve un mal viaje. Y ese mal viaje fue mi segunda experiencia con el LSD, que fue lo contrario. Hubo mucho miedo, paranoia, ansiedad y acabamos pues separándonos con mi novia. Hubo una gran decepción. Entonces, este periodo duró unos 2 meses y yo puedo decir que entré como una especie de rotura psicótica y tenía como flashbacks de LSD. Parece que esto pueda ser una antipropaganda, pero es que en realidad me sucedió. Yo creí que estaba volviéndome loco y entonces era un estudiante universitario, así que te puedes imaginar. Yo ojalá hubiera tenido entonces un terapeuta o un guía que me ayudara. Y ahora estamos viendo cómo hay toda una nueva generación de terapeutas y de guías que ayudan a la gente a poder utilizar esto bien. Y de hecho un mal viaje puede ser un buen viaje si tienes a alguien que te ayude a procesar el miedo. El mal viaje puede ser un buen viaje. Yo mismo lo he experimentado. Aquí en el programa tenéis un vídeo en el que yo hablo de mi experiencia con la ayahuasca. Para mí fue una experiencia sanadora. Tuve la primera noche, fue una purga realmente de esa infusión que yo tomé de ayahuasca. Pero esa purga me ayudó luego a encontrarme a mí mismo, descubrir mi animal de poder y darme cuenta realmente de aquellas carencias que había en mi vida, porque yo pensaba que era feliz, pero vi realmente que no era feliz y que tenía que hacer cambios. Para eso sirven estas llamadas sustancias psicodélicas, o podéis llamar como queráis. ¿El problema cuál es? Que están prohibidas. ¿Por qué están prohibidas estas drogas sabiendo el estado de conciencia que te dan, que te ayudan a ser feliz y que está demostrado que mejora también la salud mental? ¿Por qué aún así están prohibidas? So a bad trip can be a good trip, and I can talk from my own experience. Like, we have a video in this channel where I talk about my experience with ayahuasca. It was at the beginning a very hard purging, but then I would find myself and I could discover also my power animal. Then I also thought I was happy, but then I saw that I needed to do some changes. The thing is that these drugs can help you this way, but why are they banned if they can help us this way? Well, I don't think they are bad if they are used properly. You know, these drugs, I'm not talking about ayahuasca, but drugs like LSD and psilocybin, they were legal in the 1950s and 1960s. Thousands of patients were using them to help treatment of depression, substance abuse, post-traumatic stress disorder. What's happening now with this so-called with this renaissance of psychedelic therapy? It's really a revival of something that was already happening. So the government banned these drugs not because they were dangerous, but because of the people who were taking them. It was really more about social control than about the danger. I mean, in the United States, LSD, for instance, was made illegal because it was determined to be easy to abuse and without medical value. Both of those things, well, it already had been proved it has medical value. So, you know, in a way, there aren't good drugs and bad drugs. It's so important what your intention is. I mean, there's a drug that can be used in medicine
that can be very helpful, like even fentanyl, which is a horrible drug when cut with heroin and the whole opioid crisis. But doctors use fentanyl for surgery, for anesthesia. So it's not about a good drug or a bad drug. It's about your intention and how it's used. Sí, no es que estén prohibidas, o sea, hablando de la prohibición, digamos que si se utilizan adecuadamente, por ejemplo, en los años 50 y 60 eran legales. Entonces eran tratadas para ayudar a pacientes que sufrían de depresión, de abuso de sustancias, del trastorno por estrés postraumático. Ahora, con este renacimiento que estamos viviendo, en realidad es como un revival de lo que ya había estado sucediendo. Y de hecho es que se prohibieron no por lo que hacían las drogas, sino por la gente que las estaba tomando. Fue una especie de control social. ¿Y qué se utilizó? Se dijo que el LSD, por ejemplo, en los Estados Unidos era fácil abusar de él y no tenía valor médico, que después se ha demostrado que tiene valor médico. Por ejemplo, hay sustancias que ahora se están utilizando para la anestesia. Así que no hay una buena o mala sustancia, depende de la intención. Depende de la intención. En este libro, por ejemplo, recordamos, bajo el título La nueva medicina psicodélica, que ya se encuentra en todas las librerías y también físicas y digitales. Claro, el periodista, científico norteamericano Don Lattin, que nos acompaña en Galaxia, pues recoge también ensayos clínicos pioneros de terapeutas especialmente formados que emplean el éxtasis para ayudar a veteranos estadounidenses que luchan contra las secuelas psicológicas de la guerra. También como otros psiquiatras en investigaciones aprobadas por el gobierno ofrecen lo que se llama la psilocibina a alcohólicos que intentan recuperar la sobriedad y a pacientes con cáncer que luchan con esta angustia existencial, ¿no?, de una enfermedad que obviamente amenaza su vida. Claro, la cuestión es, estos ensayos clínicos están demostrando que estas drogas ayudan a la salud mental. A mí me gustaría, Don, que nos hablara de casos clínicos donde se haya demostrado, por ejemplo, que la psilocibina u otras sustancias ayudan realmente a las personas. Lo que decíamos antes, no hay drogas buenas ni malas, simplemente se trata de la intención con las cuales se suministra, ¿no? So it depends on the intention. There are not bad or good drugs. This is also going back to the title of the new psychedelic medicine, which is now your book in all libraries, physical and digital. Don Lattin, you talk about different trials that have been done, for instance, with ecstasy for veterans to help them recover from the aftermath after coming back from war, or the psilocybin, for instance, to help alcoholic people to become sober, or for anxiety recovering. Now, it is already shown that they truly help people improve their mental health. Could you tell us about some clinical cases where, for instance, the psilocybin has been used to help people recover their mental health? And as you say, there's no good or bad, it depends on the intention. Sure. Well, the first chapter of my new book focuses on a U.S. soldier, a veteran from the Iraq War, who came back like thousands of American soldiers with serious mental problems, post-traumatic stress disorder. And he was misdiagnosed by the Army doctors and not given the kind of treatment that he really should have gotten. And so he became a subject in a clinical trial that's been going on for 5 to 10 years now. It's almost complete and having very much success, where they're using MDMA, which is known on the street as ecstasy or Molly, to help people like him work through the trauma of the war. He had a horrible experience where he accidentally shot and killed 2 little girls in a truck that was coming at him, and the guilt and the fear and the anxiety around that was just destroying his life. And so he enrolled in this clinical trial, which was sponsored by a private organization in the United States. And the format is you have preparatory sessions before with 2 therapists, usually a man and a woman, and then you have a session where you lay down with music, evocative music, kind of new age music, eye shades, and you go on a journey, an inward journey. And when you feel like talking about the fear or the incident that led to the trauma, you're encouraged to do that. And these 2 therapists are there to help you. And what Nigel McCurry is the name of the soldier I profile in the first chapter.
And what he said is it enabled him to sort of cut through the fear. It was the fear. What MDMA can do, MDMA is not a classic psychedelic. You tend not to have visions or hallucinations, but it opens you up to be able to look at fear. And he said he was able to, he said he was like he was above his own brain, looking down on his brain, and it was sort of giving him a new insight as to how his brain was processing these memories and these fears. And before it was just this jumbled up mess of feelings and reactions and fears, and the MDMA allowed him to go above his sort of a higher self, to look down on his own brain and understand it better. And and it really cured him of PTSD. And he's not the only one. I mean, hundreds of subjects in these trials have similar results. So far the results have been very positive, and probably within a year or two, the U.S. government will probably reschedule these drugs to allow therapists to use them to help people like this soldier. Mm-hmm. Mm-hmm. Por ejemplo, el primer caso del que hablo en el libro, en el primer capítulo, es sobre un soldado estadounidense que fue a la guerra de Irak y que volvió con un trastorno por estrés postraumático muy grave y fue diagnosticado erróneamente por los doctores que lo trataron, no supieron ayudarle. Entonces no le dieron lo que él necesitaba y entonces él participó en un ensayo que está todavía en desarrollo, lleva ya de 5 a 10 años, con MDMA, que es conocido como éxtasis o molly. ¿En qué le ayudó? Bueno, este soldado dijo que su trauma fue que accidentalmente disparó a 2 niñas pequeñas que venían en un camión y el MDMA lo que le ayudó es a poder enfrentar el trauma. El sponsor de este experimento es una organización privada y lo que él sintió es que lo ayudó a confrontar su propio miedo. El MDMA no actúa como otros psicodélicos clásicos con alucinaciones, sino que te ayuda a poderte ver por encima. Él describía que él se veía como por encima de su propio cerebro y lo ayudó a entender todo lo que le estaba pasando. Dice que antes él estaba como sucumbiendo a muchos sentimientos, reacciones, y que de esta manera pudo como estar como en un yo superior y poderlo comprender desde encima, desde fuera. Veo que a lo largo del libro Don participa en ceremonias de ayahuasca, toma veneno de sapo bufo, visita un centro de tratamiento con ibogaína para adictos y además se somete a una sesión chamánica de hongos mágicos. Realmente este libro es una investigación muy, muy, muy completa sobre la revolución psicodélica, ¿no? Que a parecer cambiará para siempre nuestra comprensión sobre la salud y la conciencia. De esas experiencias vividas de primera mano, ceremonia de ayahuasca, el veneno de sapo bufo, ¿cuál es la que te impactó más? You talk in your book about experiences with ayahuasca with the bufo toad, with ibogaine, with shaman sessions, with magic mushrooms, and how they are all being part of a current psychedelic revolution that will change forever our concept of how we can help mental health. My question is, which of these experiences had a higher impact on you? You might tell us about. On me personally. En mí personalmente. Sí. Yeah. Well, when I got into doing the reporting and the research for this book as a journalist, I decided that it was important for me to participate, a participant observer, because you really have to experience these sacred plant medicines or drugs, whatever you want to call them, to understand them. And while I had experience as a young person, it had been many years since I had done drugs. I mean, I'd stopped taking all drugs, including alcohol, for 8 years or so before I started the research in this book, which was about 8 years ago. So so personally, I was interested in how these drugs might help me with depression, because I suffered from moderate depression for many years. And I was on, antidepressants, your traditional antidepressants like Prozac, Wellbutrin.
And they helped a little bit, but I wanted to get off these big pharma medicines and try something else because they weren't working that well. And so that was my own personal exploration in terms of my own kind of therapeutic story. I get into that a little bit in the book. I didn't want to make the book all about me. It's not about me. But as a journalist, I'm asking people to to open up and tell me about their lives, very personal things like people have considered suicide and depression and substance abuse and women who have been sexually abused who are so I thought it was important for me to be honest and open about my own problems, my own experiences. And so when I would take these substances, whether it was an ayahuasca retreat in the jungle in Brazil, there's a chapter about that, or with a therapist, an underground therapist I would use, because I wasn't in the actual clinical trials, but I would try to, but it was a very similar format, with the eye shades and the music and a therapist. I sort of tried to look at what is this thing called depression and how can I understand it better? And so in the end, I was able to get off of traditional antidepressants through some of the insights that I had about some of the underlying causes of my own depression. So it just gave me new insight into my own mind and helped me in that way. Antes de nada decir que también antes ha dicho que este soldado al que se ayudó no era el único, que hay cientos de soldados a los que se ha ayudado y que cada vez son más y que en 1 o 2 años este ensayo va a terminar y seguramente va a permitir que se puedan utilizar, que se reprogramen estas drogas psicodélicas en terapia en Estados Unidos. En cuanto a esta pregunta, yo quise ser participante observador porque sentí que yo estaba pidiéndole a las personas que se abrieran, que me contaran, pues hubo, por ejemplo, una persona que estaba considerando el suicidio, una mujer que había sido abusada sexualmente o estaban abusando de sustancias, entonces yo consideré que era importante compartir también sobre mí. En cuanto a mi experiencia, hace ya muchos años, desde que yo no tomo drogas, incluido el alcohol, pero, por ejemplo, lo primero que yo quise es tratar mi depresión. Yo antes estaba con antidepresivos normales, tenía una depresión moderada tipo Prozac y tal, y sí que me ayudaron un poco, pero yo quería ir más allá del tratamiento con las grandes farmacéuticas, además no funcionaban muy bien. Y lo que me ayudó pude dejar bastante los antidepresivos y sobre todo me ayudó a ir a la causa de la depresión, a comprender más. And if you want, I can explain a little more about how that worked, but ¿Quieres que te explique un poco más sobre esto? Sí, importante. Sí, please, yes. Because I really didn't quite explain the details, some of the details of it. What I came to see is, at least for me, depression was around kind of a self-centered fear. And when someone is depressed, you can go into these negative thought loops. And also, things that used to bring you joy and meaning in your life no longer do. Everything can seem kind of meaningless and hopeless. And what I think these drugs do, at least for me, they affect different people differently, but for me, they kind of allowed me to, I think you would call it ego dissolution or ego transcendence. Mm-hmm. The small self, this small I, this little monkey mind, the chattering mind, quiets down, and you connect with a larger sense of self, which you may call a true self. Some people call it a true self. Some people would call it God. Some people would call it ultimate reality. So it's that dramatic shift in perspective on how you look at yourself that I think can lead to a breakthrough. Now the trick is, that's a temporary thing, right? It's just an experience. You still have to live your life. You still have to remember the lessons you learned. And so for instance, like they often call these medicines meaning-generating medicines. They generate meaning, and it's sort of remember those insights, and then change your life, that way you live your life, to reflect that. So let's say, for instance, one of the things that brings me joy is music, right? So okay, pick up my guitar. Just remember that. Do the things that bring you joy in your life. Walking in nature, whatever it is that brings you joy. So so the trick is to integrate
the insight into your life. And there's a religion scholar named Houston Smith who did a lot of work with psychedelics in the 60s, and he said it's not about altered states, it's about altered traits, meaning it's not just altered states of consciousness, it's altered traits of behavior that's important. So when in the psychedelic therapy program, a lot of attention is put into after the trip, meeting with the therapist and trying to cultivate this. Yeah. Sí, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, para mí es como un miedo que está muy centrado en ti mismo, ¿no? Te centras demasiado en ti mismo. Alguien que está deprimido está en una espiral negativa, pues cosas que normalmente le daban alegría ya no se la dan más y está como en un estado de desesperanza y de no encontrarle sentido a las cosas o a la vida. Entonces, a mí las drogas lo que me permitieron es a llegar a una disolución del ego o a trascender el ego como esta mente mono y que siempre te está hablando charlatana, a apagarla y a poder conectarme con algo más allá del sentido de yo que yo tenía. Alguna gente lo llama el verdadero yo, o Dios, o la realidad última. Es un cambio drástico de cómo te ves a ti mismo y hay que tener en cuenta que es una experiencia transitoria. Entonces tenemos que recordarla. Tenemos que intentar, alguna gente lo llama que son, drogas que generan significado. Entonces tenemos que llevarlo a nuestra vida, a cómo eso puede cambiar nuestra vida. Por ejemplo, si gracias a ello recordamos que nos gusta la música, pues yo he vuelto a tocar la guitarra, o que nos gusta la naturaleza, pues vamos a caminar por la naturaleza. El truco es integrar esta comprensión profunda que nos da esto en nuestra vida. Como Smith, que fue muy conocido en los años 60 por los psicodélicos, dijo que no se trata de estados alterados de conciencia, sino de rasgos alterados de comportamiento. Eso es lo importante. Es decir, utilizar las drogas no como una vía de escape, sino como una vía de conocerse mucho mejor para poder trascender el ego y conectar con aquello divino, llámalo Dios, super yo, llámalo como quieras, ¿no? Y eso es lo que hace que se pueda transformar nuestra vida o que integremos esa experiencia para transformar nuestra vida. So it's not about escaping, it's not about taking drugs to escape, but to better know ourselves. Call it to connect to the divine or the super self, but so that we can transform our life in the way we want to. Mm-hmm. Exactly. Exactamente. También antes ha dicho que ahora los terapeutas en psicología están centrándose en esto, en el post-viaje, en lo que sucede después del viaje y cómo eso puede transformarte. Y nunca, Don, no has temido por tu vida, porque el veneno del sapo bufo, lo que nos llega al gran público es que puede ser peligroso si no se calcula bien la dosis. ¿Nunca has llegado a temer por tu vida, Don? Have you never ever feared for your life? Because the information we have is that the bufo toad's venom can be dangerous for your life, can be life-threatening. I wasn't really afraid of that. One of my fears getting into this reporting and this research is that I have a history of having a problem with substance abuse, not with psychedelics, with alcohol and cocaine. So my fear was that, and I love to get high, I admit it, I love to get high, too much. So I was a little worried because I was 8 years sober, no drugs, no marijuana, no alcohol, nothing stronger than a double espresso for 8 years when I started doing this research about 8 years ago, talking about So my fear was not that I would die. My fear was that I would get back into drugs in an addictive, unhealthy way, which I haven't so far, knock on wood. I think some of these... Now, I haven't heard of people dying on bufo. I mean, I suppose you could have a heart attack, perhaps, because it's such a dramatic experience. The bufo itself is the most powerful. But I actually haven't heard of people dying on it. Maybe you have other information? Does that happen? Por ejemplo, yo no tenía miedo de la muerte. La investigación que realicé
en esos momentos yo había tenido, como digo en el libro, problemas con abuso de sustancias, no de drogas psicodélicas, sino de alcohol y cocaína. Y yo lo digo, a mí me encanta colocarme demasiado. Lo que pasa es que cuando hicimos esta experiencia, yo llevaba 8 años sobrio. Ni marihuana, ni alcohol, nada más fuerte que un café expreso doble. Entonces yo en estos momentos no tenía miedo de morir. De lo que tenía miedo era de volver a tomar drogas de una forma fuerte. Y yo no he oído de gente que haya muerto por el sapo bufo. Sí, que igual te puede dar un ataque al corazón porque es de lo más fuerte que hay, pero quizás vosotros tenéis otra información. Bueno, no, tenemos informaciones de lo que se ha hecho con el veneno del sapo bufo, pero claro, cuando es administrado por alguien que no conoce muy bien cómo funciona, cuando no es administrado por un profesional o que conoce bien esa droga. Yeah. O sea, Well, hay el caso de una muerte de un fotógrafo aquí en España, precisamente por la administración del veneno del sapo bufo. yeah, there is, for instance, the case of a death of a photographer here in Spain due to bufo toad's venom, but it is when it is administered by people who do not know what they are doing or who are not professionals. Yeah, yeah. That's why the prohibition on drugs is such a mistake, because what's important is knowing the purity, the quality of the drug, and the dose. And when you're buying drugs on the street, you have no idea. So I think that's important for people to understand that in my book, I'm not talking about people who are buying drugs on the street. I'm talking about people who these are pharmaceutical, these are emerging pharmaceutical drugs. And so the dose is known, the exact dose is known. And also people are screened in advance for pre-existing conditions that can be dangerous. For instance, MDMA, which in some ways is one of the safer drugs. People don't have bad trips, they often have a very wonderful experience, but it has amphetamine in it, speed. So if you have a heart condition, you could have a heart attack with MDMA. So, or with, say, LSD, if you have a history of psychosis, you might not want to take it because it could kick that off. So it's knowing yourself, knowing your pre-existing conditions. That's why having a trained therapist is so important. Yeah. Sí, por eso no es bueno, es un error que se prohíban las drogas, porque de lo que se trata es que debes conocer la pureza y la dosis de la droga. Yo no hablo aquí de que las compres en la calle. Si lo haces en la calle no tienes ni idea ni de la pureza ni de la dosis. Yo aquí hablo de estas emergentes drogas a nivel farmacéutico de las que se conoce exactamente la dosis. Por ejemplo, el MDMA, que se conoce como la droga sagrada, que no te da malos viajes, pero contiene anfetamina. Entonces, si tienes problemas de corazón, te puede dar un ataque. O el LSD no es recomendado si tienes una historia de psicosis. Por eso es tan importante contar con un terapeuta formado y entrenado. And just one other point. I mean, when you talk about dangerous drugs, thousands of people die from alcohol and tobacco every year. Maybe tens of thousands, hundreds of thousands in the world. And those drugs you can buy at the corner store. So magic mushrooms, for instance, very hard to overdose or have a physical problem with that. So, like I said, we were talking before about good and bad drugs. It's a little more complicated than that. Yeah, so, sí. Yeah. Y hablando de drogas buenas, malas, ¿no? Que decíamos antes, es un poco más complicado que simplemente esta separación, porque, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, decenas de miles o cientos de miles de personas mueren cada año por ello y te los puedes comprar en la tienda de la esquina. Y, por ejemplo, los hongos mágicos o las setas mágicas es muy difícil tener una sobredosis o que tengan un mal efecto de verdad. Digamos que hay drogas que interesan más, drogas que interesan menos, drogas que tienen mejor prensa, drogas que tienen peor prensa, pero es que hoy en día es cierto que las drogas están muy extendidas y realmente habría que abogar pues, por la legalización de todas las drogas, porque así de esta manera también se pueden controlar mejor, administrar por profesionales. Y eso que muy bien explica Don, ha explicado yo en el programa, estas drogas bien administradas pueden ayudar muchísimo a la mejora de la salud mental, a superar depresiones, a conectar con esa conciencia superior que todos tenemos. Todos los que hemos experimentado, yo soy el primero, lo vuelvo a decir, yo he experimentado con ayahuasca. Yo recuerdo que una de las veces que experimenté con ayahuasca había un chico que tenía pues un problema de adicción a la marihuana. Y fue a tomar ayahuasca y se le quitaron ya las ganas de tomar marihuana, por ejemplo. Es decir, es una adicción que se cura gracias a la ingesta de ayahuasca, ¿no? Es decir,
Nuestra mente es un gran misterio y estas drogas nos ayudan precisamente a esclarecer ese misterio y conocernos mejor. Como siempre, administrado todo por un profesional, alguien formado, y no, como dice Don, pues comprarlo en la calle y tomar lo que te dé la gana, que entonces ahí sí que puede haber problemas y riesgos. Yo lo que recomiendo, informarte bien. ¿Quieres más información? Ahí tienes esta investigación completísima firmada por Don Lattin, periodista, científico norteamericano, que es la nueva medicina psicodélica, un libro que encontraréis en todas las librerías físicas y digitales. Don, muchas gracias por estar en Galaxia. Thank you. De nada. So, because it is a question of interests, is it? Then there are drugs that have best or worst press or name or fame, and they are so expanded now that they should be legalized because then they are better to control, they can be administered by professionals, so it is already shown that they can improve mental health, they can help us connect with a higher awareness. So my own experience with ayahuasca, when I took it, there was a young guy there who had a problem with marijuana, so with one trip with ayahuasca, he didn't want to take marijuana anymore. So the thing is that our mind is a great mystery. These drugs can help us with this mystery, can help us get to know ourselves better, always, of course, as you say, with a good professional, not in the streets, to avoid problems and risks. And as you say, information is paramount, and here we have a very good information in your book, a book entitled NUEVA MEDICINA PSICODÉLICA by Don Lattin, journalist, scientist, a book that you can find in all bookshops, digital and physical. Thank you very much, Don. Thank you. Y Nuria también, gracias por ayudarnos.